Hi all, I actually already forgot how to make a proper intro for my YouTube videos, but I hope you guys understand and I hope you guys can see by just on the title what my video is. So today is January 7, 2025. I have an exam actually. Maybe I will tell you guys later what is actually SOCA exam. I need to push all-nighters for these 2 days. The exam is date on January 9. I usually already memorize at least one case day -3 before the SOCA, but there's some problem with me, so yeah, I need to put all-nighters. So let's study with me. I actually never study with my hijabs, but I will wear my hijab. And okay, this is my Holy Medicine box because in there all something that I need to memorize, and it's actually a lot. Yes, I'll tell you. Segini, belum sama yang belum gue print. So, wish me luck. For SOCA exam, I have a specific study method that I write this all on this Holy Medicine book. Gue tulis semuanya pakai bahasa gue sendiri, kayak at least something poin-poin yang gue bisa ngerti, terus gue bacain sambil gue record. Habis itu gue dengerin ini tanpa distraksi apapun sambil ngeliat ini. Jadi kayak pendengaran gue pakai, penglihatan gue pakai. Jadi kayak I don't know, this method is actually really works on me. Dan gue ngelakuin itu sampai gue hafal. Kalau misalnya gue ragu gue udah hafal atau belum, biasanya gue bakal cari temen kos gue buat ngetes gue, tapi nggak secara runtut, tapi secara random gitu, kayak tiba-tiba pertanyaan apa, semuanya, tapi nggak secara runtut. Setelah gue ngerasa gue udah bisa jawab semuanya, baru pelan-pelan gue hafalin secara runtut ngikutin mind map. So that's actually how I memorize for SOCA exams. Tapi ini lagi sesi mendengarkan sambil melihat. Gue belum mencoba yang mendengarkan ulang. So anyways, I film my new vlog with a phone, dan kadang gue lupa kalau letak kameranya tuh di situ. Like I always look at the screen, look at my face. So gue harap teman-teman maklum sampai gue terbiasa untuk filming with phone. I finally memorized one case, and it's actually 11:44 and I wanna take a shower. Ayam sama belum turun foto. Hai guys, BTW, hari ini tanggal 8 Januari jam 10 pagi. Gue udah mulai reconnecting semenjak gue bangun. I feel like I can feel my body. So, ya sekarang gue habis beli bubur dan kopi. Jadi gue tidur jam 2:30 karena gue gak bisa tidur. Gue bukan nge-force belajar, no. Tapi jam 2:30 gue baru tidur. Jam 7-an kayaknya. Jam 7, jam 6 tuh gue udah bangun. Tapi kayak I can't feel my body. Terus gue coba hafalan, udah dapet dikit, tapi ya my brain is not braining. So I need to stop and find a proper food to eat. Karena dari kemarin gue tuh makan tapi nggak proper aja gitu. Simply gue nggak pengen, nggak nafsu, and I don't wanna push my body. So makanan yang gue beli ini sangat berkhasiat. Kenapa ada semut? Ada bubur Bandung. So I need to refresh my mind at least by eating this, and
nonton YouTube. Hey guys, update. Struggling this last case. I mean, ini sebenarnya case 2, tapi gue ngafalin terakhir karena it's a lot. Kayak pasal-pasal dasar hukum, which is something that I am not usually study about. Dan ini btw jam ini jam 18.41. Kita harus ingat kalau we still have so much time to remember all of this. Cuman kayak ya gitu. Sampai tadi tuh gue ngerasa jenuh banget, kayak coba tidur sebentar and it's not works at all. Bener-bener kayak kalau emang belum tuntas tuh sampai kayak bau mimpi, yang kayak mimpi gue tuh sampai aneh gitu loh. Jadi bangun tidur gue bukan rasanya bisa istirahat, tapi gue malah capek. So kita harus ingat kalau kita masih punya waktu yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Wish me luck for all of this. And anyways, gue beli tahu bakso for dinner because I don't know what to eat. Gue gak mau beli sesuatu yang kayak I don't think I wanna eat that. So jangan lupa makan yang proper guys, supaya bisa mikir. Terus gue besok kebagian gelombang 8, harus ready jam 10-11. Tapi ini my name paling bawah karena name gue name akhir. It's not focus guys. Ini tuh kalian bisa lihat. Gue selalu berada di kampus 1 jam sebelum jam 10, berarti jam 9 biasanya gue udah di kampus. Karena ini ujian SOKA. Biasanya kalau ujian yang lain kayak CBT, UPRAK gitu-gitu gue bisa setengah jam atau 15 menit itu di kampus. Cuman kalau SOKA itu kayak sejam. Atau kayak ya itu udah kebiasaan gue dari pertama gue kuliah. So I will continue that karena itu juga bagus buat gue. Gue lebih gak ngantuk waktu gue di kampus daripada gue di kos. Jadi it is January 9 and yeah, I actually already done all of the case, and something that I need to done and remember right now, tomorrow, is mind map. Yeah, I already make the mind map of the first case, and yeah, wish me luck. Anyways, I'm not wearing hijab, so that's why I'm not showing you guys my face, but wish me luck. I look so pale, guys. I actually not really using makeup when it's exam day. I'll just do my daily skincare with a little bit blush because I look so pale when I'm not. Anyways, the sunblocks that I'm using right now is from 3W Clinic. This is the OG one. Yeah, I think I prefer the OG one. Dan itu kayak ada series di situ tuh ada, tapi ada SPF-nya semua, dan semuanya tuh SPF 50, and it's really worth it actually for this price. I'll link in the description below jadi kalian bisa lihat. Jujur tiap kayak misalnya ada yang nyebut gue pucat, gue rasa pengen langsung kamar mandi and put some blush on my face karena I'm totally okay. I'm just pale and I'm just not wearing blush that day, so I'm not going to wear this hijab anyways. I'm just doing this for vlogging. It's 8:54 and I need to be ready at the college. So see you. Acuan penyimpanan pengadaan bahan makanan di kapal.
Yaitu yang pertama ada macam bahan makanan seperti beras, tepung, daging, ikan. Penyebab keracunan makanan di patogen yaitu disebabkan disentri, cacing. Pencegahannya dapat mempermudah apabila warna timbal ataupun seng, lalu intake yang mengandung racun, lalu dari alam seperti jengkol, dan pedoman umum gizi seimbang, kapsul virulensi yang merupakan antifagositik. Lalu apa patogenesis dari infeksi salmonella? Yang pertama ada enterocolitis yang ditandai oleh invasi pada jaringan epitel dan subepitel pada usus halus dan usus besar. Di sini dia akan menembus ke mukosa. Doain ya. Kita ini temanya gender reveal. Ini aku yang boy, dia yang girl. Girls team, boys team. Jindernya manja itu masalah. Oh iya, spiritual high power. Tidak bisa kalau misalnya sudah paham. Hai, semangat. Hey guys, sekarang aku udah selesai beli tahu dan membeli jus. Gender reveal sudah selesai. Aku habis kecap guys, sumpah. Rating. Bismillah. Ya, amin. Keras sekali tuh dia. Dia nyari ke plastik sampah. Nuansanya Imlek sekali. Ntar lagi Imlek tanggal berapa sih? Februari ya? Gimana ada dia? Kita selesai soka. Finally made back home. Ini ada paket sunblock, of course, karena gue udah bilang sama kalian semua kalau sunblock gue habis. Buy some snacks and another snacks. Ratingnya buat ujian hari ini 9/10. Pertama, gue H-2 baru belajar, jangan ditiru, apalagi ujian yang hafalan kayak gini. Tapi I'm so proud of myself, H-2, and I can made it to hafal 3 case yang super banyak, yang kayak case 2 gue hampir menyerah karena itu pasal-pasal, cuman gue dibantuin sama teman kos gue. Gue mau tidur, mungkin gue bakal nge-gym, but I don't know karena gue nggak cukup tidur. Masih ada OSCE, but yeah, I hope everything surely get better. Semangat semuanya. I'll unbox this. Ini beli yang tada, BB. Ini SPF 50 juga. Kok ngerasa lebih kecil ya? Tapi ini lebih thin gitu loh. 3 jenis ini. OG, the aloe vera one, and the BB cream one. Gue bakal review yang ini.